Vítejte u 27. epizody na hru Horizon Zero Dawn. Dneska půjdeme vystoupat na horu, kde byl jádro Gaji, které nechala Gaia nechat vybuchnout, aby vlastně přikazila plány Hadese, pokud jsem to dobře pochopil v minulé epizodě. Máme se tam dostat, máme získat nějaký Master Override, něco takového a musíme zničit Hadese díky tomu. A dokud nezískáme. Dokud nezničíme Hadese, tak se nemáme ani prej pokoušet nějak obnovit Gaiu. Takže nás to bude čekat hodně. Ale ty jsi úplně tupá, ty vole, proč prostě nejedeme? Každopádně, v minulé epizodě jsme vlastně otevřeli ten náš bunkr v matčině údolí, dejme tomu, prostě v tom našem základním údolí. A zjistili jsme, že vlastně nás vlastně Gaia nechala vytvořit geneticky, i přesto, že jí to bylo zakázáno přes nějaké ty, ne programy, to je blbé slovo, tak přes ty, jak to říci, nějaké ty protokoly, tak to je to slovo. Přes protokoly to bylo nějak zakázané a takhle, ale obešlo to nějak a prostě vznikli jsme my. Mě jako celkově zajímalo, jak nás prostě vypustili, jestli tam, musel tam být nějaký člověk, podle mého, aby nás to vypustilo. Každopádně dneska zjistíme, co se celkově tam stalo nahoře. Zjistíme, že FARA to znova pokazil. Ale to podle mě už není žádná novinka. No. A tady už vlastně vidíme ostatky Gaia Prime. Pěkně. To je jako Aloy umí fakt dobře lézt. A tady už to vidíme pořádně. Celkově tady tu Gaiu. Nebo Gaiu. To je jádro, které tady bude. Bude to fakt zajímavé. Celkově. A my se nějak tam potřebujeme dostat, takže uvidíme, jestli to uděláme hrubou sílou, po případě nějakou jemnou. Neboli stealth, tady jsou ti neviditelní kokoti. Už to se mi úplně nechce. Bych to nejradši proběhl. Což možná i udělám. Jak to tak vidím. Každopádně zbývá nám kousek do 36. úrovně. Která bude rozhodně zajímavá potom na ten hlavní boj, který se blíží fakt jako neskutečnou rychlostí. Už to začíná. Už nám začíná zima. Sem už by se neměli dostat, kurvy. A kudy teď? Au, ty svině. Jako reálně už nám nic neudělají, jako už jsme moc daleko jako na ně. A mám pocit, že to tady je nějak v třeba vácečkách nebo tak, že když po nás střelí tak prostě spadneme. Tak by to takhle nemělo být, naštěstí. Musím vůbec přemýšlet. Hrobu? OK. Já si v klidu, kurva. A tady to je extrémně ještě daleko. A tady máme vyhlídku. Vyhlídka nám ukazuje, jak to tady vypadalo. A pokud to bude směřovat sem, tak bych to chtěl vidět možná. Každopádně dnešní epizoda bude o to jenom získat nějaké informace, co se tady celkově s tu Gaiou stalo. A potom prostě jít dále. A potom by nás měla čekat už hlavní boss, celkově jako konec hry. Po tom, co tady zjistíme, co se vlastně s Gaiou stalo. Ten čurák to má v oku už. Ale už jako letající věci jsou tady to nejvíc jako úplně nejvíc jako odporná věc.
A to je co zase? Co to tady nebylo nikde vidět? V žádném skurveném videu tady toto. Kam mám jít, vole? Já jdu do... Já utíkám. Co prosím? Jsem prostě dal, já nevím, kdo to má pod sebou, PlayStation vlastně. Jsem prostě dal nějaký skurvený filtr, já nic nevidím, absolutně nevidím nic. Fakt jako... Co? A to co bylo zase pro změnu? To, povíte mi to někdo? Prosím, dejte se mamuta, ale ne létající mrtky, to nejde prostě zabít. Jako rozhodně by asi měla dobré věci nějaké. Ale ty vole. A už budeme ve skále, aha. Teď to vypadá z Tomb Raidera. Tento pohled. Yes, yes. Quickly now. I've prepared the way ahead for you. So you've been in here before? To a point. You'll see. Tím pádem jdeme. Celkem jsme to celkem skipli. A tak mě zajímá tady taga hlavně. Since when were machines any obstacle for you? If you could fly, I wouldn't have bothered with the climbing path either. Jako toto vypadá fakt jako cool. Kurva. Ale tak jako, hej, dělej něco. Každopádně nás už krásně čeká jenom tyto poslední 2 epizody, nebudeme počítat tady tuto už. Už nás čeká pouze 28 a nejspíš 29. To ještě se uvidí, jestli to rozdělím třeba ten konec nějak na 2 epizody. Ale je to zajímavé. Thank you. It's one of many workshops I've constructed over the years. For years, I tried to get through this hatch. I drilled, I burned, I blasted. But we both know that you won't have any trouble getting through. You make it sound like I should apologize. Well, not at all. It never occurred to me that the way through would not be with force, but with a key. A key in human form. The failure of imagination was mine, not yours. Looks like you've spent a lot of time here. 19 years ago, a great explosion destroyed this mountain. Gaia's death, your birth. The echo could be heard as far as the claim. Ash darkened the skies. How they fretted in meridian as they tried to read this omen. The crater burned for weeks, but when it cooled, I was the first to behold what lay within. Over time, the machines closed ranks to protect it. Useful. Soon, no one dared to come here. Except me. I thought you might actually be here this time. Actually, here. Why? My presence is unnecessary. You don't need my help to pass through this door. You were the one born to do this, not me. In her message, Gaia said we could restore her, but after seeing the damage, how could that be? She said any effort to repair her must come after Hades is destroyed. I concur. Rebuilding the terraforming system now might allow Hades to use it as a weapon. Because of Gaia's sacrifice, it has been forced to search for means that are less convenient. But do you think it's even possible to restore Gaia? You know what the cauldrons are capable of. How they fabricate any technology necessary to create a machine. By the same principle, it should be possible to replicate every technology necessary to repair Gaia. But that would take years, and we're counting the time we have left by the hour. It's time for me to head in. Yes. When you find the Master Override, you will gain the power to defeat Hades.
everything depends on you. To je pravda, jako doslova. Jenom to... Vstup povolen. OK. Moment, tak já to tady ještě projdu. Třeba tady něco bude. To je nějaké nové věci. A tak to se samozřejmě taky vyplatí, jo? Neříkám nic. A tady máme nějaký zvuk. Záznam právě o příchodu. OK. Zajímavé. Každopádně. Co se týká takhle, tak tady. Jo, vlastně Gaia Prime, to je zajímavé, ale tady jak je bunkr, tady dole. Tady toto, tak tady by mělo být jenom čistě brnění, legendární nějaké. Takže to je takové, že není to nutné, takže tam asi ani nepůjdeme. Možná. Uvidíme samozřejmě, protože jako asi to nestihneme už tady na let's play, ale třeba mezi DLCčkama nebo tak. Mezi jako základní hrou a DLCčkem se tam třeba půjdeme podívat nebo tak. A teď jsem tady fakt jenom o to, abych dokončil tady příběh Aloy a byl připravený na druhý příběh vlastně, na druhé pokračování. Na které se fakt už těším, ty vole. A potom to se na něho těším ještě tak třeba 2krát víc, ty. No, bohužel. Nic tady není? Asi ne. Potřebujeme najít ten master override, něco takového to je? Jak tomu říkala Gaia. Takže to dneska potřebujeme získat, plus se vlastně dozvíme, co zase FARA pokazil. A zajímavé, že vlastně ona to nahrála tu zprávu, podle mě potom vybuchla už. A to je zajímavé. No, já jsem taky rád, že? Nechtěl bych třeba šplat někde od spodku. By se mi asi nelíbilo. A ty popel, ne? Myslím tady toto. To by asi úplně sněh třeba. Jako pokud tady nebude žádný boj. Což by jako nemusel, jo, ale nejsem si úplně jistý, že ano? Aha. Tak by to bylo super a bylo by to rozhodně rychlé a také jako no, také lepší. A mohlo by tady být nějaký filmeček ještě s Gaiou nebo tak. Což jako filmeček tady bude, ale ne úplně s Gaiou. Tak jdeme. No rozhodně ten 36. level získáme, o tom asi žádná. A možná i tu 37, ale to už je také spekulativní hodně. Jestli bychom to dali čistě z hlavního úkolu. She didn't even get a chance to unpack. These are her journals. Elizabeth's journals. And they're all destroyed? Scan them. The Focus can rebuild them, but the process is slow. To us it seems a powerful device, but its engine is tiny and limited. How slow? Days, weeks, years. Concern yourself with stopping Hades and extending the future. And you might live long enough to hear them. OK. Začíná to být zajímavější, než jsem jako čekal. A tam na to i ukázalo v tom filmečku, co jako budeme takměr jako potřebovat. To vypadá jako hrob její. This is Charles Ronson. I'm logging this 6 hours after final deployment of Gaia Prime. This morning, an access port seal malfunctioned. Gaia Prime's port seals were designed to close with a seam of less than 2 millimeters. But this one closed with a 10 millimeter gap. Enough for an energy signature to bleed through. Enough for the swarm to detect this facility. Enough for Gaia to be discovered and destroyed. Enough to end the future we worked so hard to make possible. Unless the hatch servos were manually re-engaged from the outside. I'm now switching to a recording of the event.
Well, I'm not going out there. Not what I signed up for. Either we send someone out, or all of this was for nothing. It should be Liz's decision. So when is she going to get here? She said 5 minutes. You don't think... Oh no. Okay, everyone. I've repaired the seal. Gaia? Seal closure at 1.4 millimeters. Confirmed. Elizabeth, no. We'll find a way to bring you back in. It's not gonna happen. The swarm's too close. Really. It's alright. Gaia's complete. She'll take care of things from here on out. That's what she does. Not like this. There's so much we... Guys, you know me. I'm no good at endings. At letting things end, so, let's not. So, happy trails, Liz. And, see you around. Yeah. Take care of each other, alright? Liz. I'm okay with this. I want to go home. Goodbye. That was the last transmission of Elizabeth Sobek. She gave everything for the hope of life on this planet. And we are all in her debt. Wow, moment. Jeden zvuk, druhý zvuk a třetí zvuk. Takže vlastně ona se obětovala, aby zavřela ty poklopy, aby to nějaké to záření nějak asi neprosvítalo, aby to nezaregistrovali oni. OK, tak si promluvíme si se Silencem ještě. She's gone. Really gone. You knew she couldn't have survived, Aloy. And her achievements were beyond exceptional. While her people bickered, she was the one who took responsibility. The only one who could. She was better than them. That's not what I said. She was. You shouldn't be afraid to admit it. Can't you just for one moment stop calculating and let yourself feel? She sacrificed herself for her friends, for the future, for life on Earth. Doesn't that stir anything in you? The generosity of it. You're trying to invest her decision with something magical. It was a rational choice, not based on sentimentality. You're wrong. Remember, she knew it wasn't enough for Gaia to think. She taught Gaia to feel. To care, to sacrifice, to believe in life. Enough to fight against hopelessness. If it wasn't for that sentimentality, life would have ended. You and I would never have existed. Your argument is sound. I'm sorry for your loss. She said she wanted to go home. Maybe. What? Nothing. It's time to go on. A podle mě ten oblek, co ona měla na sobě, tak já jsem se díval, že co tam má být za oblek v tom jednom bunkru. A tady v tomto bunkru, který je zde, tak podle mě to je místo, kam se ona vrátila. A kde tam nechala ten oblek a zemřela tam podle mě v klidu. Tak řekl bych, že to tak je. A samozřejmě nevím, že. Tady další zvuk, to je samozřejmě super. Kontroly jádra. By mě zajímalo, jaké to je jádro, jestli nějaké jako... Ty vole, co to může být za jádro? Nebude asi atomové možná, nevím. Každopádně my půjdeme dále asi. Nic jiného nám nezbývá už. A přece jenom jako... Zajímavé věci teprve přijdou. V dnešní epizodě samozřejmě. Já jsem zvědavý, jak porazíme Hadese. Tak, najdeme ten klíč, doufám. A tady něco máme. A já bych chtěl strašně ty videa spíš než toto. Že toto mě jako vůbec jako třeba nebaví. No, prostě tam nějak kurva vylezu. No a tady už jsou schody.
A už jsme tady, někde. Bůh ví kde. When I opened the hatch, the air rushed in from this side. Because there was none inside the chamber. But the alphas were in there. I'm locked out of core control. Alpha clearance overridden. What the hell is Omega clearance? Oh no. Alpha personnel. Sorry to alarm you, but I need you to listen, okay? To what I'm about to say. This isn't easy. See, please, stop trying to access the system, okay? See, what this is about is, I said stop trying to access the goddamn system. What I'm trying to say is, I can't stop thinking about the ones who come after us. Those innocents. Those blameless men and women. We're gonna give them knowledge? Like it's a gift? Ted. We've talked about this before. Apollo has 3,000 plus fail-safe conditions. It's not a gift, it's a disease. They're the cure, and we're gonna give them the disease. Our disease? No, we can't. And it's not too late. If we're willing to sacrifice. It doesn't need to be like this. It already is, Samina. I did it 3 minutes ago. I've purged Apollo. It's gone, all of it, every copy. A sacrifice? It's not a sacrifice, it's cultural obliteration, you crazy bastard! Millennia of culture! I'm sorry. Really, I am. But sometimes, to protect innocence, innocents have to die. Emergency alert. Planting atmosphere. Takže Far zničil Apollo, aby nikdo neměl naše vzpomínky, nebo vzpomínky, aby neměl naše vědomosti, takže ty lidi konečně musí řešit matiku. Taky dead joke, ale proč prostě? Jako reálně třeba tu kulturu jako mohli nechat, jako mohl tam vybrat nějaké, ale je to asi jedno. He killed them all. So this is why. This is why we were trapped in benighted ignorance. For an innocent future. Blameless men. He never saw the slaughter in the Sun Ring. Everything these people achieved, all the knowledge of the old ones, evaporated, turned to dust, scattered to the void, like the Alphas themselves. No. Not a void. When the hatch unsealed and scattered their ashes on the wind, it took them out among the world they made. The world we're living in. It's a monument to what they died trying to accomplish. A monument to oblivion. Not oblivion, silence. Hope. Naděje. OK. A tady by měl být ten Master Override, takže ho vezmeme a půjdeme. The Master Override. That's so small. Now all you have to do is kill Hades with it. OK, jasné. Vrať si do Silenceovy dílny. OK. Jako Far to fakt pokazil znova. Zas a znova.
Jako klasický TED. První to stvoří a potom nechce, aby jsme nevinní prostě to. Try not to fall to your death. The master override doesn't override gravity. No, to škoda. Takže máme ovládací klíč, který nám podle mě pomůže jenom nějak jako zneškodnit HDS pouze. Řekl bych, že to podle mě bude jako jenom čistě ničit HDS, nebo nějak to. Nějak jako budeme moct... Ale... No a jich je víc a to mi budeme potřebovat potom na tu obnovu toho bunkru, kde podle mě Elizabeth skončila. Tudy. A je to vidím už. Člověk fakt odejde jenom na záchod, vrátí se a už hned ví cesty, tyhle. Kudy jak. Každopádně druhý díl tady Horizonu, tudíž Forbidden West, by měl být příběhově, nevím jestli zajímavější, to samozřejmě budu soudit asi až na konci Forbidden West, ale mělo by to být taky zajímavé samozřejmě. A samozřejmě se budeme taky točit okolo pradávných, by se dalo říci, a budeme se taky věnovat okolo Guy, pokud, jak jsem tak jako jen tak jako mimo viděl. You're here. For a moment. What? Our journey together has come to an end, Aloy. But before I go, I think I owe it to you to tell you the rest of the story. Go on. Some time ago, I admitted that I'd been involved with the eclipse. But I never told you the full extent of my culpability. The truth is, I was there at the beginning. I found Hades, Aloy, buried on that mountain, trapped in that shattered titan. And I served it. What? It promised knowledge and delivered. Such knowledge, you have no idea. And in exchange? I helped create the eclipse. Helped it build a cult, an army to do its will. Why are you telling me this now? Because your success depends on knowing this. When I found Hades, the first thing it wanted to know about was the Spire. Not Meridian. The Spire. Now why would that be? The Spire was created by Gaia. Which part of Gaia? Minerva. Its code-breaking module. Gaia built spires to transmit the codes that deactivated the FARA robots, shut down their biomatter conversion systems. Hades wants to send a new transmission. To wake the machines, so they can devour the world all over again. Yes. Based on what we've learned, that's my conclusion as well. So the Eclipse, the robots they've resurrected, they're just a means to an end. An army to capture the Spire. Yes. So Hades can exterminate life all over again. Unless you stop it. I want you to tell me everything. Hades, the Eclipse, everything. It's a long story, Aloy. Then get started. It began with a focus, recovered from an ancient ruin, as yours was so many years ago. In my case, the device was heavily damaged. There was just a flicker of life in it. I spent weeks studying it, attempting repairs, until finally, I succeeded. A whole new dimension of perception revealed, right before my eyes. That's when I detected it. A faint signal. Out there, something was searching, just like I was. A real kindred spirit. I followed the signal to its source. A shattered titan, buried in the jungles of the Jewel. So you thought it was a titan? An old war machine? I didn't know what to think. I'd seen such wreckage before. The Grave Horde, for example. But this was different. This was not quite dead. It couldn't speak when I found it, until my repairs gave it a voice. So began an exchange of knowledge. It wanted to know everything about our world, its tribes and machines.
but the spire was always its foremost concern. What did it want to know about the spire? Its precise location, the surrounding geography, who controlled the land. Meanwhile, Hades revealed to me many of the intricacies of ancient technology. It bid me to recover and repair more focuses. Before long, I had a couple dozen up and running. Enough to equip a small army. The commanders of one, anyway. I didn't care. I was learning so much. Physics, calculus. You have no idea. And the Shadow Karja? How did they become involved? The Karja Civil War was a happy coincidence. A perfect opportunity. An opportunity? That's what it was to you? Yes. Overnight, half the tribe was in exile, desperate to win back Holy Meridian. Their religion made them easy to manipulate. All I had to do was present Hades as the buried shadow of their mythology. So yes, it was an opportunity. I arranged for High Priest Bahavas to meet with Hades. Helis was there as well. And so the eclipse was born. Anything to win back Holy Meridian. But Hades didn't care about Meridian. And neither did you. We live in a world of fallen cities and vanished tribes. What were a few more? Besides, I was too busy setting up the cult's focus network to Hades' specifications. A thrilling technical challenge, especially with the alterations I included of my own design. The ability for you to spy on them. Yes. I may have been foolish enough to serve Hades, but I was never so foolish that I trusted it. I installed what the ancients used to call a back door in the network. Secret access, empowering me to monitor all activity and communications. What made you turn on Hades? It certainly wasn't your conscience. Actually, I was troubled the first time I saw the Eclipse raise an ancient war robot. With my technology. I questioned Hades about its intentions. A little late? Indeed. I'd already outlived my usefulness. When I completed work on the Focus Network, Hades summoned me to receive my reward. The next moment, I heard it broadcast my kill order. I've been a fugitive ever since. So when did I come into this? Our path together? When Olin stumbled on you. System threat detected. That got my attention. A kill order against a savage Nora girl? Why would Hades bother with that? But then I saw that this Nora girl was wearing a focus, and bore an uncanny resemblance to a great scientist of the old world. Helis moved quickly. I thought you were dead. But then I detected your focus inside the Nora mountain. The more I observed you, the more convinced I became of your extraordinary nature and usefulness. Through you, I could finally discover the secrets of the Earth. I vowed to do everything I could to ensure your success. The rest, as they used to say, is history. The things you've done in the pursuit of knowledge, Silence. Pure recklessness. Aloy, this wasn't a confession to elicit your judgment. Unbelievable. I've done all I can. From here on out, the rest is up to you. Take my lance. Fit the master override to it, and you have a means of injection. Then I just need to get close enough to Hades' skull to stab it in? Exactly. Oh, no problem. Silence! Where will you go? Elsewhere. And everywhere. There's so much more to discover before the world ends. And all this? I leave it to you, of course. As it turned out,
It was yours all along. I was merely trespassing. Takže vezmeme jeho kopí a jdeme. A ukaž tady nějaký zvuk. První setkání. Ok, tak vezmeme kopí. Takže máme silnou zbraň, mám achievement dokonce. Takže nádhera, takže teď seriózní věc, co já potřebuji udělat, je jenom čistě dojít do Meridianu a dojít za králem. Máme 36. úroveň konečně, takže můžeme dát buď silný úder, a možná dáme tady toto. Třeba to použiju tu R1. Můžeme s tady už cestovat, nebo ne? Celkem by se mi to líbilo. Vy tady mám mohl cestovat už. S tady bych chtěl jít. Tak, můžeme krása. Takže jsme se dozvěděli celý příběh o Silencovi, což byl zase záporák. Celkem jsem mu potom jako byl taky drsný na něho, což jako je to asi jedno. Přijde mi, že je to robot. Jako seriózní robot, protože má nějaký ty ruky také ty týrkýsové, má to nějak propletené, podle mě nějaký kábel nebo bůh ví, co to je. I na držce to myslím má. Takže nevím, co to bylo. Každopádně pro dnešní epizodu bych řekl, že už to bylo dostatečně dlouhé. Meridian, klasicky zase tma, jako vždycky. Každopádně tady bych to klidně ukončil, takže děkuji všem, co to dokoukali sem. V další epizodě půjdeme za slunečním králem a uvidíme, co nám poví, a nejspíš to v další epizodě dokončíme. Pokud to bude moc dlouhé, tak když to bude mít třeba víc jak hodinku čtvrt, tak to asi rozdělíme na 2 epizody. Každopádně pro dnešní epizodu to je všechno. Děkuji všem, co dokoukali sem. V další epizodě my budeme pokračovat a nejspíš to už bude i finální epizoda. Jinak budu rád, pokud si páte do popisu videa, kde jsou ty nejdůležitější odkazy, jako je Twitch, předchozí video, popřípadě ostatní série na tomto kanále, jako je Jurský se revoluce, Punch Club, popřípadě Prince of Persia. A jo, to je všechno, mějte se a u další epizody.